we have discussed stress, tangential stress, normal stress, etc. The next thing, the topic is strain. എന്താണ് strain? അല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ അപ്ലൈഡ് എ ഫോഴ്സ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വി ആർ ഹാവിങ് എ റബ്ബർ ബാൻഡ് and when I applied a force, some amount of resistance was developed, but I applied more amount of force and it was changing. See what happened? This was the length. When I applied the length, it has changed a lot. Now there is a change in length. അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത് എൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് when I applied a deforming force, its length has changed to a quantity, say delta L. അല്ലേ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ. സോ വെൻ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് or couples acts on a body and what is happening, there is a relative, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, why do we say relative? With respect to one body, the other body is moving, its position is changing, its place is changing. ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ പ്ലേസ് വേറൊരു പ്ലേസിലോട്ട് ആവുകയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ ബോഡി, അല്ലേ. അപ്പം ആ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് ടു വേരിയസ് ലെങ്ത് ഓഫ് വേരിയസ് പാർട്സ്, ലൈക്ക് ലെങ്ത് ആവാം, വോളിയം ആകാം, ഓർ ഷേപ്പും ആവാം. The length can change, volume can change, and the shape can change. Then we can say the body is strained. ബോഡിക്ക് എന്ത് വന്നു? സ്ട്രെയിൻ വന്നു, അല്ലേ. സോ ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തും വോളിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോന്ന് പറയുന്നത്? വി കോൾ ബൈ ദ വേർഡ് ഡയമെൻഷൻസ്, അല്ലേ. ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വെൻ യു ആർ അപ്ലൈയിങ് എ സിസ്റ്റം, when you are applying certain amount of force to a system, ഈ ഫോഴ്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ആ ബോഡിയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ്. സോ ദ ചേഞ്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ബൈ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓർ കപ്പിൾസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രെയിൻ. So that means that the length may change, volume may change, or the shape may change. Dimensions has changed. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി ഈസ് സ്ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എൽ ആണ്. ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡെൽറ്റ എൽ. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ. നൗ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ വോളിയം, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ. അപ്പം ലെങ്ത് ആണ് മാറിയാൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ബൈ ദ നെയിം longitudinal strain. And if there is a change in volume, we call it by the name volume strain. And if there is a change in shape, we call it by the name shearing strain. അല്ലേ, ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസ് ചേഞ്ച് ആണ്. ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ, വോളിയം ആണെങ്കിൽ വോളിയം, ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓർ ആംഗിൾ, we call it by the name shearing strain. Okay, this is shearing strain എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ആണ്, ആംഗിൾ ത്രൂ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, സി ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ടു ദ ഒറിജിനൽ വോളിയം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ടു ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണ്. സി ബോത്ത് ആർ ഹാവിങ് ദ സെയിം ഡയമെൻഷൻസ്. That means that strain is just a ratio and it is having no units. Strain is a dimensionless quantity. So on now we consider, so we have discussed stress and strain, and we are saying there is a basic law in elasticity, okay, which was established by a person called Robert Hooke in 1678. According to this law, or according to Robert Hooke, the basic law of elasticity is defined as stress is proportional to strain within elastic limit. Within elastic limit, stress is proportional to strain, or stress is equal to a constant into strain. That constant is actually stress by strain. This constant is known as modulus of
elasticity. Modulus of elasticity, and its value is independent of magnitude of stress or strain. It depends upon the nature of the material and the conditions. So modulus of elasticity depends on nature of the materials and conditions, and this is the Hooke's law. This is so this quantity is known as modulus of elasticity. This constant, you can say it whatever name you want. This constant is called this constant of proportionality. This proportionality is removed, or this proportionality is made equal with the help of a constant. This constant is known as modulus of elasticity, whose value is independent of magnitude of stress or strain. Okay. Now this modulus of elasticity will have the same dimensional formula of stress, force by area, that is ml raised to minus 1 t raised to minus 2, because strain is a dimensionless quantity. Okay, see, this corresponding to 3 types of strains, we can divide them into 3 moduli of elasticity. So depending upon 3 types of strain, 3 moduli of elasticity. They are Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity. Young's modulus corresponds to change in length. So that is what we call longitudinal strain. Okay, we can say longitudinal strain. That is, when you are applying a force to a certain area, the length, the dimension called length is changing. We call Young's modulus. And when you are applying the force to a particular area and the dimension, say volume changes, we call it by the name volume strain. And when you are just tilting, when you are applying tangential, then we call modulus of rigidity or shearing strain. That is, an angle is changed. Okay, so now we can discuss in detail what are each thing. Let us first consider about Young's modulus. See, Young's modulus is actually within the elastic limit. We have to stress this word. Within the elastic limit, the ratio of longitudinal stress to the corresponding strain. That is, when you are applying a force to a body, to a particular area, we call that stress. And because of this stress, ഈ സ്ട്രെസ് കാരണം എന്തുണ്ടായി? ആ ബോഡിക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി, കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അത് ഏത് ഡയമെൻഷനിലാണ്? ലെങ്ത് വൈസ് ആണ്, അല്ലേ? അത് ലെങ്ത് വൈസ് ആണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, if a corresponding strain is produced in the length due to an applied force on a particular area or a unit area, we call it by the name Young's modulus within the elastic limit. That is, stress നമുക്കറിയാം, that is force per unit area. And strain എന്ന് പറയുന്നത് strain is L by capital L, small l by capital L. ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണ്. സ്മോൾ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എൽ എന്നും എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എലോങ്ങേഷൻ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ യങ്സ് മോഡുലസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് ബൈ എ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച്ഡ് ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്, അല്ലേ? ഓർ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ചെയ്ത ലെങ്ത്. That is F into L by A by L. That is Young's modulus within the elastic limit. Okay. Next is our bulk modulus. That is also, see, when a solid or a fluid എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Fluid means liquid plus ഗ്യാസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? We call by the single word or a term called fluid. So when a solid or a fluid is changed, subjected to change in pressure, ഇവിടെ നമ്മളൊരു സോളിഡിനെ or a fluid, when there is a
change in pressure. When there is a change in pressure, ഒരു പ്രഷറിന് ചേഞ്ച് വരെയാണ് അല്ലേ. ബട്ട് ആ പ്രഷറിന് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പറ്റും? ദ വോളിയം വിൽ ചേഞ്ച്. ദ വോളിയം will change. For example, you can take some water and put a football. ഒരു football, if you are putting in a water in a trough, what will happen? And if you are compressing, ആ ബോളിനെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തുകയാണ്. See, all that around that ball, the pressure will be acting. ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. The shape of the ball is not changing, but what will happen? The volume will change. The volume will change. If you are putting a football in water, the water will compress the ball from all the sides. That means a pressure is developed in the Such type of stress we can call is that hydraulic stress also. ഒരു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ്സാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് ഓർ പ്രഷർ ക്യാൻ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും? ദ വോളിയം വിൽ ഡിക്രീസ് ഓർ വോളിയം ചേഞ്ചസ് ബട്ട് ദ ഫോഴ്സ് ഷേപ്പ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. This force per unit area that is applied normally and uniformly to that body, it will give stress and it will also change per unit volume. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ വിത്തിൻ ദ എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് യൂണിഫോം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ഡിനോട്ട് ബൈ ദ ലെറ്റർ കെ. യങ്സ് മോഡുലസിന് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു, ബൾക്ക് മോഡുലസിന് നമുക്ക് കെ എന്ന് പറയാം. സി ഹിയർ ദ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് പ്രഷർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് എ ഫുട്ബോൾ ഇൻസൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ പ്രസ്സിങ് ഇറ്റ് ഡൗൺവേർഡ്സ് യൂണിഫോംലി, ബോളിൻ്റെ ചുറ്റിനും യൂണിഫോംലി ദ വാട്ടർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എക്സേർട്ടിങ് പ്രഷർ ഓർ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെസ്. And due to that the volume is changing, so there is a change in its volumetric strain അല്ലേ. ആ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് വരുന്നു. ആ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. വി ആർ ഹാവിങ് എ ഒറിജിനൽ വോളിയം വി ആൻഡ് ദ വോളിയം ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത്. സി ഇഫ് ദ വോളിയം ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു വി മൈനസ് വി, സോ ദാറ്റ് ഡിക്രീസ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മൈനസ് വെച്ചാണ്. So if you are applying and if the pressure is decreasing or there is a change in the pressure, we can say bulk modulus denoted by P by minus V by capital V, or this can be written as PV by V. Minus shows the change in volume. വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ വോളിയത്തിനെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. Okay, this is the bulk modulus. So negative sign indicates that ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത്? വെൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ദ വോളിയം ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. ആൻഡ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി. Compressibility is equal to 1 by K. Okay, that is, or we can write it as minus V by capital V by P. That is compressibility. That is the bulk modulus in the reciprocal. We can say about the shear modulus. See, shear modulus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? See, if you are having a body like this, ഇത് കണ്ണാടിയുടെ കവറാണ്. If you are having a body like this, I am going to apply a force tangential, അതായത് ഈ ബോഡിയുടെ ടോപ്പിലോട്ടാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് I am going to apply a force that is on the top. Okay, when you are applying, so the body is like this. When I am applying, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ബോഡിയെ ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ I am applying to the from the top or from this side I am applying a force. What happens? This body will tilt. ഈ ബോഡിയുടെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് ടാൻജൻഷ്യൽ ജസ്റ്റ് ടച്ചിങ് ദ സർഫസ് I am going to apply a force. ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ the body will tilt. The body will slightly tilt അല്ലേ. അതായത് ഇതാണൊരു ബോഡി,
Let us consider another body. See, this is a lock, and the lock is like this. If I am going to apply a force on tangential to this surface, ഈ സർഫസിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ഐ ആം അപ്ലൈയിങ്? ഈ ദ ലോക്ക് വിൽ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് tilted, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ബോഡി വിൽ ഗെറ്റ് tilted, ഇങ്ങനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് ചരിയും, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ആം ഹാവിങ് എ ബോഡി ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ എ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ബോഡി ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടിൽറ്റിങ്, ചരിയാൻ തുടങ്ങും, അല്ലേ? അതങ്ങ് ചരിയാൻ തുടങ്ങും. അത് ചരിഞ്ഞിട്ട് എന്താവും? ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ബോഡിയിൽ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ടിൽറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ടിൽറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായി. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ഉണ്ടായി. ബട്ട് ദിസ് ഫോഴ്സ്, ഈ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് എന്ത് നടന്നില്ല? ദ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഡീഫോംഡ്. ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് മാറിയോ? ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് മാറിയില്ല. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ദ ബോഡി വാസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് എ ഫോഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ ദ ബോഡി വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്, അല്ലേ? ഈ ബോഡിയിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് എ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം അത് ചരിയാൻ തുടങ്ങി. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടിൽറ്റിംഗ് ഓർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടിൽറ്റഡ്. ദ ബോഡി ഗോട്ട് ടിൽറ്റഡ്. ആ ബോഡി ടിൽറ്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗോട്ട് എനി കംപ്രഷനോ എക്സ്റ്റൻഷനോ ഉണ്ടായില്ല. ബോഡിക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് കംപ്രഷനോ എക്സ്റ്റൻഷനോ ഉണ്ടായില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് എ ആംഗിൾ, ടിൽറ്റഡ്, അല്ലേ? ടിൽറ്റ് ചെയ്തു, ബെൻഡ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഷിയർ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വാസ് ഡെവലപ്ഡ്? എ തീറ്റ വാസ് ഡെവലപ്ഡ്, അല്ലേ? ഇപ്പം ലെങ്ത്, ബോഡിയുടെ ലെങ്ത് എല്ലായിരുന്നു. ഈ ബോഡിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? എല്ലായിരുന്നു. ആ ലെങ്ത് എന്നുള്ള ആ എല്ലെന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം മാറി, ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി? ഡെൽറ്റ എക്സ് ദൂരം അത് മാറി ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓർ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ടാൻജൻഷ്യലി യു ഹാവ് ഗിവൺ എ സ്ട്രെസ്, യു അപ്ലൈഡ് എ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ദ സ്ട്രെയിൻ ഡയമെൻഷൻ ഏത് ഡയമെൻഷനാണ് മാറിയത്? തീറ്റ ഡയമെൻഷനാണ് മാറിയത്. സോ there happened a shearing strain. When you applied a tangential stress, a shearing strain has happened. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷിയർ മോഡുലസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വിത്തിൻ അവർ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്, ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടാൻജൻഷ്യൽ stress to shearing strain, that is known as modulus of rigidity of the material, and it can be denoted by the letter eta. Okay, it can be denoted by the letter eta. Now for a derivation or to find in more detail, we are going to consider a body, say ABCD. ഈ ABCD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡിയെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഒരു ക്യൂബാണ്. ആ ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എല്ലാണ്. അതിൽ CD എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ദ ബോട്ടിൽ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഹിയർ. ഇതുപോലെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡിയാണ്. ഈ ബോഡിയിൽ എന്ത് പറ്റി? ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ ബോഡിക്ക് എന്ത് പറ്റി? ഫിക്സ്ഡ് അല്ലേ, ചരിയാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ടിൽറ്റഡ്. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്, നൗ it was like this, now it got tilted. The shape of the body is not changing, tilted through an angle theta. Okay, അപ്പം അതിൻ്റെ ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു. അപ്ലൈഡ് എ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ടു ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി. ഇവിടെ ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ക്യൂബിന്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? A force of reaction of same magnitude has happened and the force was acting on the lower fixed face in opposite direction. മോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം താഴെ അത് എങ്ങനെ വരണം? ഓപ്പോസിറ്റാണ്. കാരണം താഴെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെയാണ്.
ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ആവും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി, എ ബോഡി ഈസ് കെപ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. If you are applying a force, if a body is kept like this, if you are applying a force like this, the body is tilting but the base is remaining there itself. അപ്പോൾ ബേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കണം, താഴോട്ടുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കണം. സോ ദീസ് ആർ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫോഴ്സും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആണ്, ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻസ്. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദിസ് ഫേസ് എ ഡി എന്ന് പറയണത്, ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫേസ് ഒരു പുതിയ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോയി. ഏതാണ്? എ ഡാഷ് ഡി ഡാഷിലോട്ട് പോയി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫേസും പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്തു വിത്ത് ആൻ ആംഗിൾ ഫൈ. മനസ്സിലായല്ലോ. ആൻഡ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യൂബ് ഒരു കപ്പിളുണ്ടായി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് കപ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻ നടക്കില്ല. കാര്യം ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം, അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യൂബ് ഈസ് നോട്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ്. ആ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ടാൻ തീറ്റ എൽ ബൈ എൽ. തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ. സോ നൗ സേ എ ഡാഷ്, ഇതാണ് എ ഡാഷ്. ഈ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ ലെങ്ത് എല്ലിനൊരു മാറ്റം വന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്മോൾ എല്ല് ലെങ്ത് വെച്ച് മാറിയെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ. സിമിലർലി ബി ഡാഷും ഒരു സ്മോൾ എല്ല് ലെങ്ത് മാറി. വി നോ എ ഡി ആൻഡ് ബി സി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓർ ദ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് തന്നെയാണ്, ഏരിയ എ ആണ്. ദെയർഫോർ അവർ റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ് ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ബൈ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ തീറ്റ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ബൈ എ ഇൻറ്റു തീറ്റ. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്തൊക്കെയാണ് മാറിയത്? എ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ റിലേഷൻ എക്സാക്ട്ലി ഫോർ അവർ എന്താണ്, നമ്മൾ യങ്സ് മോഡുലസിനും ഇതേ റിലേഷനാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ലീനിയർ സ്ട്രെസ്, ഇവിടെ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് അല്ലേ. എൽ ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. നൗ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൽ യങ്സ് മോഡുലസിനും ബൾക്ക് മോഡുലസിനും റിജിഡിറ്റി മോഡുലസിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ്? ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. See, when a wire is stretched along its length വെച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എലോങ്ങേറ്റിംഗ് അല്ലേ. ആൻഡ് എലോങ്ങേറ്റിംഗ് വിത്ത് എ ഡയമീറ്ററിന് ചെറുതാവും, കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും. അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ വിൽ ഇൻക്രീസ്. പക്ഷേ കോൺട്രാക്ഷൻ എപ്പോഴായിരിക്കും നടക്കുന്നത്? പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കുറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളൊരു ലെങ്ത് കൂടിക്കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തിന്നിങ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഫാക്ട് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ട്രൂ ഫോർ വയർ, ഫോർ ഓൾ അതർ ബോഡീസ് അണ്ടർ സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സെലോ ടേപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദിസ് ഈസ് റൗണ്ട് ഇൻ ഷേപ്പ്. ഓർ ഐ വിൽ ടേക്ക് സം അതർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് സി വിൽ ടേക്ക് അവർ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സി ഇത് റബ്ബർ ബാൻഡാണ്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്സ് തിക്നെസ് ഓൾസോ. ദിസ് മച്ച് തിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് തിക്നെസ്. ഇത്രയും തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡാണ് അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇത്രയുണ്ട്. സി നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സ്ട്രെച്ച് ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഫോഴ്സ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ മൈ ഫിംഗേഴ്സ് ഐ ആം ഗിവിങ് ദ ഫോഴ്സ്. അതിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടോ, അതിൻ്റെ വണ്ണം കുറയുന്ന കണ്ട. ദാറ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ എൽ ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ, വേറാസ് ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തിന്നിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഡയമീറ്റർ കുറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, this is true not only for this rubber band or wire, any body under strain this happens. So there is a change in dimension to its initial dimension and it is perpendicular to the direction of force also. അതിനെയാണ് നമ്മൾ lateral strain എന്ന് പറയും. We call it by the name lateral strain. So within this elastic limit, the lateral strain is proportional to longitudinal strain.
Within the elastic limit, the lateral strain is proportional to longitudinal strain, and this constant is known as Poisson's ratio. So within the elastic limit, the lateral strain is proportional to longitudinal strain, that is known as that proportionality. When you change this proportionality, that is what we call Poisson's ratio, which is denoted by the letter sigma is equal to beta by alpha. So if you are assuming a length of capital L having a diameter d, the length of the wire is increased by say delta L or small l. We are going to give an equal and opposite forces, and the diameter is decreased to small d. So what is longitudinal strain? Longitudinal strain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ small l by capital L അല്ലേ? അതുപോലെ lateral strain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ small d by capital D. So what is Poisson's ratio? Small d by capital D divided by small l by L. Okay, that is capital L by small l into small d by capital D. That is our sigma. So if you are Poisson's ratio is a pure number. It is not having any units. കാര്യം ഇവിടെയും ലെങ്ത് ബൈ ലെങ്ത് ആണ്, ഇവിടെയും ഡയമീറ്റർ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദിസ് ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറയുന്നതും റേഷ്യോ ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ആണ്, ഇതും റേഷ്യോ ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ആണ്. സോ Poisson's ratio is actually the ratio of strains. Thank you.